Well, my plans for Valentine's are very simple. I celebrate the love of my life every day. So Valentine's is no exception. Of course, I still have to do something. So I don't want to let the cat out of the bag, but just know something good is cooking. My plan for Valentine's Day is I'm gonna come to work in the morning and then later on in the evening go to the house and watch How to Get Away with Murder. That's what I'm doing for Valentine's. Yes. I don't have any plans. One thing for sure that mi hupenda sana kufanya ikifika wakati wa mapenzi ni kitu ambacho ndio lazima uwe na mtu ambaye uko naye, that's a must. Na kwa wengine wako na watu ambao wako nao, maana ni siku ya mapenzi, lazima uangalie labda ni mke wako, lazima uangalie labda ni ndugu yako, babako, wazazi, yani watu wa karibu wale ambao unapenda kuishi nao, lazima uangalie. This year's Valentine's Day, I actually haven't envisioned too much. For one, I'll be working here, breaking news, doing what, I'll just be in the office. So for me, it's going to be a day like any other in that aspect. My plans for Valentine's, I don't have plans at the moment because I'm a bit held up with work and school. But either way, I'll recognize that day because it's a special day for everyone. Yes. Plans. I have no plans. For me, it will just be a normal working day. No plans, come to work, go back home, be with my kids, that's it. My plans, let me see. God willing, ningependa kuspend with my daughter. So my plan is, Mwenyezi Mungu akijalia, I'll go spend the day with my daughter because it's a good day for me na yeye. So planning to have a good time. To be honest, it's a day that I dread. I'm being honest, I'm speaking for the boy child. The boy child goes through a lot on Valentine's Day because there's social pressure that you need to make an economic statement. Buy flowers, buy someone a ring, take them for a movie, take them for a dinner date. I mean, all those things are good. I dread it because I see very innocent men going through hell to make someone happy. It shouldn't be that way. Valentine's is a time to express your love and your affection based on what you can afford. You should not go out of the way just for one day. There are better reasons to go out of your way for one day. But all in all, I value the day, and I think it gives people an opportunity to just reinvigorate their love and of course reaffirm to their spouses, to their loved ones that I'm still here for the long haul. Kwangu mimi honestly sina siku maalum ya mapenzi. Mimi kila siku ni mapenzi kusema ukweli. Kwa sababu naamini kwamba hakuna haja ya kuwa na siku moja ati ndio mnatenga iwe ndio siku ya mapenzi. Hapana, kila siku ni siku ya mapenzi, na unapoamini kwamba moyoni mwako kwamba una mapenzi, nadhani ni vyema pia kushirikisha wengine pia labda katika kuwapa mapenzi kama hayo, maana unapotoa kwa wingi ndio unapata kwa wingi. Valentine is good. I can't actually place the importance of Valentine's like on a scale of 1 to 10, but what I can say, it's a nice thing. Yeah. Nice because you just want to be part of that feeling that the rest are feeling. You don't want to be left out. So in that sense, it's important. It's just trash, honestly. Valentine's Day is not trash. It's just like any other regular day. Really doesn't mean anything to me. Okay, Valentine's Day is important to me because it brings people together, people share love together, and it's known worldwide. So, and I find that day being special for everyone. For me, Valentine's is just a name, Valentine's, but Valentine, it's a day of love, of which should be celebrated every single day. It doesn't have to be once a year, so it's something that has to be continuous. Yeah, make it like your daily Valentine's. It's important because it ni siku ya wapenda nao, not necessarily a mpenzi wako. It can be a friend,
mtu wote ule unamvalue kwa maisha, so it is important at least appreciate ule mtu, kumuonesha na kujali. One of my best Valentines was in 2016. I had surprised my dear wife. I pretended like there's nothing. I hadn't planned anything. She didn't get roses at her desk in the office. She was calling me, I didn't respond. So she knew that it's gonna be a rough Valentine's. Little did she know, I'd made elaborate plans, I'd saved, and I'd arranged for some very nice dinner at a Nairobi hotel, where it all came crumbling to her. Wow. I just told her, we need to meet someone at this and this hotel. Please, you need to come. She came and voila. It was a happy moment, very memorable. The one best memory kwenye celebration ya mapenzi nitasema ni wakati mmoja ambapo tulikuwa nyumbani sote. Mimi sikujua, unaona, ndio nilikuwa mwanzo wangu nimeanza kazi hapa KTN, na huwa tuko na vikao nyumbani, mara nyingi tunakaa pamoja. Sasa kuna wakati hatukupangia vikao hivyo, lakini wenzangu kwenye familia walikuwa wamepangia na wakasema lazima wanishangaze na tukio kama hilo, na nikafika nyumbani kutoka Nairobi. Kuingia nyumbani ilikuwa asubuhi, nikaingia kwanza nikapumzika kulala, baadaye kama mwendo wa saa 4 saa 5 naamka hivi naenda kwenye sebule kujumuika na ndugu zangu na wengine. Nilishangazwa sana na yale maandalizi ambayo kwa ameniwekea. Kunaambia kwamba haya ni mapokezi maalum. Kwanza tunakuthamini kama ndugu yetu, tunakuthamini kama mtoto wetu. Mamangu akanambia nakupenda sana kwa sababu umefanya kuwa watu wengine wanakuangalia wewe katika kazi ambayo unaofanya na katika bidii ambayo uko nayo maishani na kitu kama hiyo. Mungu akubariki. Hiyo pekee yake mazee, hiyo ilikuwa ni mapenzi ambayo sidhani kama nishawahi kupewa na mtu mwingine kando na mama na familia yangu. I can remember flowers and chocolates. Sometimes it's very simple. It's the small things that count. So really, yeah, flowers and chocolates and just being there with the person you care about. That's it. I know. Okay, so like, you see when guys get flowers delivered and then they have wine and chocolates or eating their chocolates. This is sad. I think my favorite memory for Valentine's Day is, okay, there's one time we went out with friends, just casual friends, like we just know each other. We went and had fun. Yeah, it was interesting. Best memories, a dinner, somewhere very special. I wouldn't say where. I wouldn't say where exactly, but it was a really beautiful day. One of my finest it was like I think 4 years ago. A couple of us friends tuliungana pamoja and we visited like 4 children's homes hiyo siku. So basically what we did, tulieka pesa pamoja and then tulikuwa na nguo zile to me and we got people to donate a lot of them. Luckily we had a car, so tulienda tuna spend day na watoto. We wash clothes with them, tunacheza nao, tunapika lunch, tunakula, boom, tunaenda kwingine. I think nili experience an appreciation that I've never experienced before, especially when it comes to watoto wadogo and they have stories. Najua kuna mtoto aliokotwa kwa jala takataka, kuna mwingine alitupwa, kuna mwingine ni orphan, kuna mwingine ni chokora, hata ajua wazazi wake, kuna mwingine wazazi wake alikufa. Unaona, kuna mwingine ananiambia babake alikuwa mwizi, so aliona babake akiwa na maskari, mamake akahepa na akahepa kabisa, so alikuwa rescued akaenda kwa children's home. So for me I felt special with those kind of kids, na it was a good time for me. It was a good time. Well, the worst Valentine's experience I've had was, it was I think a year after that, where we went to a more fancy hotel. And this hotel apparently had a very interesting menu, and our starter dishes were so looking like the main dish, and we unfortunately overfed. For the main dish to come and you're like, oh man, what did we do?
honestly I don't have any bad experience ya Valentine kwangu, but mimi huwa saa nyingine ughadhabika sana napomwona kidume mwenzangu, mwanamume mwenzangu anatoka na gharamika katika hii siku. Aisee, anatoka anakwenda ananunua maua, anakwenda ananunua chokoleti, anakwenda anamchukua mpenzi wake anaenda naye nje. Aisee, kwa nini siwe siku ya kawaida? Kwa nini siwe, yani mambo kama hayo unayafanya kila wakati ambapo una feel kwamba ni wakati wa kuonyesha mapenzi kwa yule ambaye unayempenda. Mwanamume ambaye anayegharamika siku ya tarehe 14 ile ya Februari, kwa hakika inatakana ikuingie kwenye akili. Kuna leo na kesho. Leo ni siku ya mapenzi, sawa, imepangwa, lakini kesho inamaanisha si siku ya mapenzi. Mapenzi yanatakana tuwe nayo kila wakati. Mapenzi yanatakana yawe wakati wowote tu ile una feel kushare na mwenzako. Peana mapenzi, kama ni pesa ama ni kumchukua mtu out kwenda kumtreat na vitu kama hivyo. Hii siku moja bana haitoshi kwa mapenzi, honestly. Ukiniuliza mimi mwenyewe binafsi, siku moja nitoshi kushare mapenzi kwa mtu ambaye unampenda ama unayemlingania, yeye ni mzazi ama mpenzi wako. None that I can actually think of, you know. If I have to say like working on Valentine's Day is a bad experience, then let me call that. But so far, it's been good. Yeah, I can't really complain. I don't remember anything about, like, I've never really had, I wouldn't say I've never had I just don't mess with Valentine's Day. It's just not a thing I do. Worst memory of Valentine's Day is when I'm broke and I have no plans. The worst day is being broke on Valentine's Day. Where you wish you can take someone somewhere or you can do something, but you're not able to provide it, or maybe you're alone on Valentine's Day. It's not so funny, but it happens. Yeah. What's the worst recollection of Valentine? The worst of it was, I think it was around in 2011. I was still living in New York, and it was Valentine's Day, and there was this lady that I was dating, and she was really an amazing lady. And so 2011, I was supposed to go up kuchezea King Flani, Puerto Rico. So before I left for Puerto Rico Islanders, I wanted to spend time with her. So I remember my itinerary was February 18th. So I still had time. Na tuko tumespend tu time poa, kila kitu fiti. So February 14th, kulikuwa na movie ya Will Smith ilikuwa imetokea. So unajua abroad, basically people have to go to the movies when it premieres. And then from there nilikuwa kuna kwa restaurant flani ilikuwa inaitwa Jaquitos. It was a Jamaican restaurant downtown New York. Nilikuwa nisha order food, reserve kila kitu. So tulikuwa tunataka ku have a good time. Movies, alafu restaurant kidogo, and then unanijua. Kulikuwa na dances zingine zilikuwa inaitwa Coco Bango, something like that. It's kind of salsa mixed with some Africano tune. It was good. And then Gioni climax, and then I kissed her good night niende home. She didn't show up. She didn't show up. And worst of it all, I remember, around that time in New York City, bado ile winter inaenda kuisha, tunaelekea spring. So it was cold. Na sikuwa na gari. So nilikuwa nimesimama because mali nilikuwa naishi palikuwa tunaitwa Westchester. So from Westchester nakuja mpaka Westchester, White Plains, and then from White Plains it's a small town, nachukua train mpaka New York City. So I stayed at White Plains, nimesimama hivi na freeze. Fala shiki simu. Baridi kanpiga, winter kasnow kidogo, and then mwanaume nikijikaza, sini wa Kenya. Ningekuwa mzungu ningekaa hapo nilie nini, lakini wa hivyo. Eventually she showed up after like 2 years. Niko natuka message kama pop up kwa Facebook, hey, tunajua vile wanza hi nani, naangalia shindo ala. Ningekuwa hapa Kenya wameinyanga out nimetokea nini, lakini basically those experiences zangu za life. She was someone that I value so much. Nilikuwa nimeweka hopes zangu kwake, but unfortunately that happened, and unajua zina kuteach in life. Unajua those are experiences in life. So yeah, but eventually nilienda nikaona movie, I met some friends, tukaona,
tukaenda Bakito, tukakula hiyo Jamaican food, tukaenda Kokobango, tukadance, and it was good. Though nilitaka sana ningekuwa na yeye, but that was that.